politics, religion, culture, and lots more. Keep listening to Carnival Radio. Carnival Radio, enjoyment unlimited. The #1 hit music station. News update. Good evening and welcome. I am Joseph Oyukola with the Carnival Radio News Update. To begin the news this evening, the President of Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, has sent the name of Ondo Resident Electoral Commissioner Feyisimi Ibiemi to the Senate for approval. He also submitted the names of two federal commissioners, Tuko Abdulrazak, Northwest, and Professor Sunday Aja, Southeast. The Senate President, Godswill Akpabio, read the correspondence during Tuesday's plenary session. The request has been referred to the Committee on the Independent National Electoral Commission, which is expected to review the nominations and report back promptly. Meanwhile, the 2023 governorship candidate of the People's Democratic Party, PDP, Ladi Adebutu, said he was arrested and detained by the Department of State Services (DSS) over his objections to the conduct of the November 16 local government elections. Adebutu, in the press conference on Monday, said Saturday's election was not free and fair. Report says shortly after the press conference, Adebutu was arrested and detained by the DSS. Adebutu, who was released at about 7 a.m. on Tuesday, told the newsmen that the allegations leveled on him were baseless and aimed to silence him as a voice of the opposition. In the meantime, scores have been confirmed hospitalized, while others were injured in a communal clash that followed a power tussle between the people of Ugweyim, a border community between Mboi and Benue State. Ugweyim, an Hazi-speaking community, is anthropologically Mboi State and geographically Benue State. The people are under Ado local government area of Benue State and are part of the southern senatorial zone of the state. Report gathered that the power tussle among members of the community has claimed several lives, with properties worth millions of naira damaged since it commenced in 2006. Although frantic efforts were made to resolve the crisis, the people recently returned to the trenches, with many sustaining grievous injuries from different weapons, including canes, machetes, and gunshots when the two warring factions clashed. The crisis led to the destruction of domestic livestock, including goats, native cow, and dogs, while properties were also looted in the manner. On the foreign scene, a Hong Kong court has sentenced dozens of pro-democracy leaders to years in jail for subversion following a controversial national security trial. Benny Tai, 60 years old, and Joshua Wong, 28 years, were among the so-called Hong Kong 47 group of activists and lawmakers who were involved in a plan to pick opposition candidates for local elections. Tsai received 10 years, while Wong received more than 4 years. A total of 45 people were jailed for conspiring to commit subversion. 2 of the defendants were acquitted in May. This was the biggest trial under the National Security Law (NSL), which China imposed on the city shortly after explosive pro-democracy protests in 2019. Super Eagles winger Ademola Lookman has been voted Atlanta's Player of the Month for May and June. Lookman, 26 years old, beat Ganakula Sigmaka and Ederson to the individual accolade. The talented winger scored 6 goals and provided 3 assists in the 2 months. The former Leicester City player was the hero of Atlanta's UEFA European League final victory over Bayern Leverkusen. Lookman scored a superb hat-trick in the encounter played at the Aviva Stadium in Dublin.
And that ends Carnival Radio News Update. Thank you very much for joining us. You can download Carnival Media app from Play Store and app iOS. You can also check out our website at www.carnivalmedia.ng. My name remains Joseph Oyokola. Good evening and please do well to enjoy the rest of your day. Fún àwọn ètò tó gbámúsé, orin àsìkò, eré ìdárayá, ọ̀rọ̀ ìsítí, àwọn ètò tó dọ́sọ̀ àti àwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ètò tó lè ṣàwùjọ wa láǹfààní. Carnival Radio ní kẹ́ ẹ máa gbọ́. Wò ó lọ́dọ̀ tiwa ọjọ́ gbogbo bí ọdún. Ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti Carnival Radio. Joseph Oyekola ló ń ròyìn yín. Nínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní, ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ni ó ti fi orúkọ ẹni tí ó máa ń rí sí ètò ìdìbò ní ìpínlẹ̀ Ondo sọwọ́ sí ilé aṣòfin lónìí, èyí torúkọ rẹ̀ ń ṣe Fèyísìmí Ìbíyẹmí. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni ààrẹ fi orúkọ àwọn kọmíṣánná méjì tí ìjọba àpapọ̀ ránṣẹ́ sí ilé aṣòfin, Tuku Abdulrasaq àti ọ̀jọ̀gbọ́n Sunday Ajah. Adarí ilé aṣòfin Godswill Akpabio ni ó ka ọ̀rọ̀ yìí lónìí níbi ìjókòólé tó wáyé o. Níbẹ̀ náà ti wá fi orúkọ àwọn wọ̀nyí sọwọ́ sí ìgbìmọ̀ ilé tó ń rí sí àjọ tó ń ṣe kò kárí ètò ìdìbò lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, lẹ́yìn tí wọ́n sì ń retí àyẹ̀wò fínífíní àti èsì àyẹ̀wò ọ̀hún. Ẹ̀wẹ̀, ẹni tí ó ṣe olùdíje lábẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú PDP níbi ìdìbò àpapọ̀ tó wáyé ní ọdún 2023 eléyìí sípò gómìnà ní ìpínlẹ̀ Ògùn Ládi Adébútú ni ó ti sọ ìdí o èyí tí àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS ṣe fi kélé òfin gbé lẹ́yìn tó sì ti mọ́lé. Ó ní wípé àjọ DSS náà fi kélé òfin gbé òun o látàrí ọ̀rọ̀ tóun sọ lórí ètò ìdìbò sí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún èyí tó wáyé ní ọjọ́ 16 oṣù tí a wà yìí. Adébútú nígbà tí ó ń bá oníròyìn sọ̀rọ̀ ní ọjọ́ Ajé ni ó sọ wípé ètò ìdìbò tó wáyé sí àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ní kò tẹ̀lé ìlànà pínre láàrẹ o. Orí sí àfihàn rẹ̀ wípé lọ́gán tí ó parí ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú àwọn oníròyìn ìní àjọ DSS ni wọ́n fi kélé òfin gbé Adébútú tí wọ́n sì ti mọ́lé. Adébútú ni wọ́n wá sí bẹ́ẹ̀ fi sílẹ̀ ní àárọ̀ òní ní nǹkan bíi aago 7 tí ó dẹ̀ sọ fáwọn oníròyìn wípé ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan òun ní kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ o ní ó dẹ̀ ní í ṣe láti lè pa òun lẹ́nu mọ́ kó mọ́ bàa máa sọ̀rọ̀ tako ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò. Ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn ni wọ́n ti dèrò ilé ìwòsàn tí ọ̀pọ̀ sì farapa yánnayànna o látàrí ìjà tó bẹ́ẹ̀lẹ̀ láàrin àwọn ènìyàn agbègbè Ugboyin eléyìí tí ó wà níbodè ìpínlẹ̀ Ebonyi àti ìpínlẹ̀ Benue látàrí ìjà agbára tó wáyé ńbẹ̀. Ìlú Ebonyi ni wọ́n ti ń sọ èdè Izi eléyìí tí apá kan bẹ́ẹ̀ sì bọ́ sí ìpínlẹ̀ Ebonyi tí apá yòókù sì bọ́ sí ìpínlẹ̀ Benue. Àwọn èèyàn tó wà lábẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Adó yìí ní ìlú Benue ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o wà ní ara àwọn gúúsù tó ń bẹ nílé aṣòfin ní ìpínlẹ̀ náà. Ìròyìn ṣàfihàn rẹ̀ wípé ìjà agbára tó bẹ́lẹ̀ yìí iná ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí dúkìá ṣòfò látìgbà tí ìjà ọ̀hún ti bẹ̀rẹ̀ ní ọdún 2006. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ akitiyan ló ti wá wáyé láti rí i pé wọ́n yanjú aáwọ̀ lẹ́yìn tó ń bẹ láàrin àwọn èèyàn wọ̀nyí o, ṣùgbọ́n o tí àwọn èèyàn ọ̀hún kọ tí ọ̀gbọ́n rìn sí tí ìjà náà ti wá lékenkà tó di wípé bí ọ̀bẹ, àdá, pankẹ́rẹ́ àti ìbọn ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fi ń bá ara wọn jà. Lára àwọn nǹkan tí ó faragbá bí ìjà ọ̀hún ni àwọn ohun ọ̀sìn bíi ewúrẹ́, màálù, ajá àti àwọn dúkìá olówó iyebíye. Kò ní jù báyìí lọ lórí àkójọpọ̀ ìròyìn fún ti ìrọ̀lẹ́ òní. Lè darapọ̀ lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Carnival Media àti ní ojú òpó ayélujára wa www.carnivalmedia.ng bí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bá máa dára
ọwọ́ ẹ̀mí àtẹ̀yìn ló jọ wà o ẹ jẹ́ ká máa gbé pọ̀ nínú ìfẹ́ ayọ̀ àti ìṣọ̀kan. ọ̀rọ̀ yìí ni ó ń wá láti Carnival Radio. Joseph Oyèkọ́lá ni ó mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí gbọ́yìn kẹ́ ní àṣálẹ́ èyí tí ó dára o.